Today I have come here as a part of the exercise by the AICC to take on Modi government on price rise and inflation. As you may be very well aware that the AICC, the Congress party, has launched nationwide agitation against the Modi government on not only petrol, diesel and petroleum price hike, but the other prices also, other essential commodities also, the prices of which are on the rise. And the press conference which I am holding today, all over the country at important locations, senior Congress leaders have been deputed to educate the voters, tell the people how the prices are rising and how the Modi government alone is responsible for this hike in prices. So first of all, on petrol and diesel, the daily good morning gift of rising in petrol and diesel prices is going on unabated since last more than 2 weeks. In last 16 days, we have seen petrol and diesel prices rise every day on 14 out of 16 days. During Congress's regime, when even the crude oil prices touched $150 a barrel, the Congress's regime petrol prices were 71.41 per litre of petrol and 55.49 per litre of diesel. Whereas today in Bangalore, the petrol is sold at 111 rupees 9 paise a litre and 94 rupees 79 petrol and diesel respectively. There has been a hike in the excise by 531% in diesel and 203% in petrol during Modi's regime. The subsidy during the last year of Congress's government was 1.47 lakh crores, which has been reduced by 1200% to just 12,000 rupees last year. So imagine the subsidy coming down by 1200% and the excise duty going up by 300% is the real reason for this petrol and diesel prices hike. International crude oil prices were even higher during the Congress's regime, but we used to compensate it with more subsidy from the government of India so that the common person is not burdened. This is the biggest difference between the Congress and the Modi-led government. In the last 7-8 years, Modi government has earned 26 lakh crore rupees from this increased prices of petrol and excise on petrol and diesel. And as I said, it is 300%, the rate is 300% higher than what it was during the Congress's regime. So you can yourself imagine how much extra money they have earned out of this hike in excise of diesel and petrol. And if you look at the LPG gas cylinder prices, the commercial prices on 1st April increased by 250 rupees a cylinder, and before that, just a month before that, it had increased by 105 rupees a commercial cylinder. Domestic hike was 150 rupees 50 paisa, and the entire domestic cylinder hike results in net 27,095 crore rupees coming out of the pocket of common man. And if you calculate the petrol and diesel prices, it is more than 1 lakh crore coming out of the pocket of common man. So together, both petrol, diesel and the LPG alone, it amounts to 1,28,000 crore, which the common man will have to shell out extra from his pocket. The CNG prices also 4 rupees a kg last month, and today I have heard that it is 2 rupee 50 paisa. Also there is a hike, so it will again result in extra burden of 1,400 crore rupees. The piped natural gases
It has been hiked by 6 rupees per SCM, which will result in 961 crores from the common man's pocket. The farmers, 62 crores farmers families, they are going to suffer because the DAP bag hike is more than 10%, 150 rupees per bag. NPK's bag hike is 110 rupees per bag. The additional burden would be 3,740 crores. The toll tax, Nitin Gadkari has announced that there will be 18% increase in toll tax, which means an additional collection of 6,120 crores. This is additional collection, 6,120 crores from the pocket of the common man, which will be there only from the toll tax collection. Then the medicines. From 1st of April, the National Pharmaceutical Pricing Authority has announced a hike of 10.76% of 800 essential drugs. And these drugs include paracetamol, fever medicines like azithromycin, ciprofloxacin, and all the other medicines we have mentioned in our press release. And imagine 10.676% hike in 800 essential drugs. It is going to result in 10,000 crore rupees of extra money being shelled out of common man's pocket. Then the construction cost has also gone up because the steel price has gone up by 30%, cement prices by 22%, aluminium by 40%. Then for the common man, middle class, earlier on the income tax provided section 80 EEA, in which the first time home buyers had a benefit of deduction up to 1.5 lakh rupees. This also has been withdrawn by the government. So the middle class also is going to suffer because of this. The provident fund, the rates on provident fund earlier were reduced from 8.5% to 8.1%. On top of that, from 1st April, interest on provident fund contribution, if it is above 2.5 lakh, also will be taxed. So again, for the middle class people, this is something which is going to affect them. And 6.7 crore people are covered under the provident fund, which are going to be adversely impacted by the interest rate, which has been slashed from 8.5 to 8.1%. Now the car also, if anyone wants to buy the car, Maruti has announced increase of 9%, Tata 2.5%, Toyota by 4%. TV, AC, refrigerator, LED, mobile, everything would be on fire because 30% duty on aluminium ore has been slapped. AC, TV, fridge will be hiked by 15% and mobile by 20 to 30%. So all these things in total will result in a common man's pocket total for this year at least 1,50,000 if petrol and diesel prices are not increased further. At this moment, even if we take by 10 rupees hike on petrol and diesel prices, which has been effected till today, 1,50,000 crores will be extra, which has to be shelled out of common man's pocket. So this is the price rise for which Modi government is solely responsible and only responsible. We have given you the instances, the tax pattern which Modi government has entered into, because of which there is so much of price rise, inflation, and the common people, middle class, lower middle class people, poor people are particularly going to suffer the most. Congress has launched nationwide agitation. D.K. Shivkumar ji will speak to you in detail about their program in Karnataka. All over the country, at district level, at state level, we are organizing programs against price rise and inflation. And as a part of this program today, I have come here, and I hope that all of you, the media will highlight this important issue, try to put pressure on the government so that the government is forced to act in reduction of prices. Thank you very much. ಏನು ಅಜಯ್ ಮೆಕ್ಕನ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. 7, 8, 9 ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ದಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. 11ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ
AICCಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸುರ್ಜಿವಾಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 11 ಗಂಟೆಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಲೀಗಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಏನೇನಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಲೀಗಲ್ ಟೀಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಒಟ್ಟೊಳಗೆ 11ನೇ ತಾರೀಕು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ವರ್ಣರಂಜಿತವಾದಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ತಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈ ಬೇರೆ ವಿಚಾರನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ. ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅವ್ರೇನು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರಾ? ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಇವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ DGಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋದು, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಈಸ್ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್, ಜನರಿಗೆ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಕದಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಅವರು ಹೇಳಾಗೋಗಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸು ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೊಲೆ ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ತಪ್ಪೇನೆ, ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ದಲಿತ ವಿಚಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು, ಉರ್ದು ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಅಂದು, ಉರ್ದು ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚಿ ಅವನ್ನ ಕೊಂದುಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ CT ರವಿ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಪಾಲಜಿ ಕೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಹೇಳಮ್ಮ, ನಿಂಗೆ ಹೇಳ್ವೇನಮ್ಮ ಅಂತ ತಿರ್ಗಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಂಥದ್ದು. ಏನು ಕರ್ನಾಟಕನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ನಮಗಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸನ್ನು, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗ ಬೇರೆ CA ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನೀವು? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಾಯಕರುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಸ್ಗಳು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡ್ತಂತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ, ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೈಷಮ್ಯ ಮೂಡಿಸಂತ ಏನು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶೋಭೆ ನಾನು ರೇಪ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೋ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ರೇಪ್ ನಡೆದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ರೇಪ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 7 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಓಡಾಡಕ್ ಕೇಳಿದವರು ಅವ್ರನ್ನ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ವಿವೇಚನೆ ಇಲ್ಲದಂಥ ಗೃಹ ಸಚಿವರು. ಸೊ ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರಾಗಲಿ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಗಲಾಟೆ ಆಗಿರಲಿ, ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಂಗ್ರಾಲೇಟ್ ದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್. ಇನ್ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಅವರು ಇರೋ ವಾಸ್ತವಾಂಶನ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಯಾರ ಭಯ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಎ ಟ್ರೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ವಿ ಕಂಡಮ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಮಾಡಲಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ತನಿಖೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಉಂಟೇನ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು. ಇನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡೋರು ಏನಾಗಬೇಕು?
ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಇಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಅದೇ ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋ, ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋ, DSPಗಳು ಯಾರು ಅದನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾರು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿ, ಯಾರು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೋಮು, ದ್ವೇಷ, ಹಸನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಶಾಂತಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಇದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ತಮಗೆ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಂಜಲು ತಿಂದರೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಪೊಲೀಸರು ಹೆಂಜಲು ಕಾಸಿಗೆ ಅವರು ನಾಯಿಗಳು ಅಂತ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಏನ್ರಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನೀವು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ತದೇನ್ರಿ? ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೇನ ತಡ್ಕೊಳ್ತದ? ಮೊದಲು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ತಾವು ಮಾಡಿ. ರಾಜೀನಾಮೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಶೇಮ್ ಆನ್ Indian democracy. Whatever the oath he has taken is against the constitution, against the fundamental rights, and he himself is being a victim. He is just conspiring against all the sections of he is just creating criminal violence in the state and the country. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಮಂಡ್ಯ ಹುಡುಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೆನ್ನೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಿ ಟೋಟಲಿ ಕಂಡಮ್. ನೋ ಒನ್ ಶುಡ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್. ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೂಎವರ್. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಐಕ್ಯತೆ, ದೇಶದ ಸಮಗ್ರತೆ, ದೇಶದ ಶಾಂತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಬರಾಗಬಾರ್ದು. ನಾವು ವಿ ಕಂಡಮ್ ದೋಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಕಂಡಮ್ ದೋಸ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಬ್ಯಾನ್ಡ್. Now we will not allow such type of institution to enter our country. Our country have its own pride, our secular outlook. We don't want anyone to interfere with that. So ಇದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಿಲುವು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮಿಕ್ಕಿದೇನಾದ್ರು ವಿಚಾರ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಅವರ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಕ್ಕಿದೇನಾಯಿತು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್, ಅವರು ಕಮಿಷನರ್ DGP ಅವರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅವರು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು? ಕೇಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಫೈಟ್. ನಾವು ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ನ ಅವ್ರ ಮುಂದೆನೇ ನಾವೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸುಮೋಟೋ ಅವ್ರ ಕೇಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್. ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆಯಿಂದನೂ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಅರ್ಗದ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ. ನನಗೆ ಪಿಟಿ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಏನಪ್ಪ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ರೀ? ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗೇನೆ ಏನು ಬರೀ ರಾಜಕೀಯನೇ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ. CT ರವಿ ಅವ್ರದ್ದೊಂಥರ ಇರಲಿ, ಬಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಇಫ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಾನೂನು ಯಾರ ಕೈಲಿದೆ ಅವರೇ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇಂಥವ್ರ ಕೈಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯನ ನಾವೆಲ್ಲ ಸುಭದ್ರವಾಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇನ್ರಿ? ಅವಮಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನತೆ ಏನಿದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಂಡ್ರಿಸಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ವಿಜಯದಶಮಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2-3 ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇಂದ. ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವತ್ತು ಮಾರಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಕಿರಬೇಕು, ಸಂವಿಧಾನ ಹಾಕಿರಬೇಕು, ಕಾನೂನು ಹಾಕಿರಬೇಕು. ವೈ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಾ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ if they have their own law? For whatever is happening, it is the chief minister who is responsible for this. In this 4-page press note, they have never mentioned the food prices hike. Why? You don't want food? No. Already, I have commented already. Myself, Siddaramaiah,
We have already discussed on the food prices, oil prices, all of this. Okay, he will reply. He will reply. Let me. I think you have raised a very valid point and it is very important. Food prices are very important. But at this moment, what we are taking up is rise of prices from 1st April onwards. So the immediate rise of the prices, the petrol prices and the other things is something which we are concentrating. And let me finish. All the other things result in increase of food prices. All the other things, if suppose the farmers, they are agreed, it impacts farmers, so the food prices also, if it impacts diesel, the food prices also increase. So everything, the food price is the net result. But what you can quantify is what we have done, 1,50,000 crores only from these things, what I have, the 12 things which I have mentioned, is which will impact adversely a common man's pocket of 1,50,000 crores. So what do you have to say about the polarization that's taking place over here? Because today the BJP is now saying and asking who is more dangerous, the Al-Qaeda or the Congress? Because they say that the Al-Qaeda is supporting the hijab in Indian schools as well as the Congress is doing the same. This is what the BJP is now saying. I think because everyone would like to first of all, let me make it amply clear that in most unequivocal terms, we condemn the statement of Al-Qaeda. Al-Qaeda is a terrorist organization, it is a banned organization, and it has no business to comment anything about the internal affairs about our country. It has no business at all. So in most unequivocal terms, the Congress party would like to condemn the statement of Al-Qaeda. So this is the first and foremost thing which we have to understand. The second thing is, in same vein, we would also condemn the statement or the behavior of the Home Minister of Karnataka also. Because both of them, they are doing the same thing. Because both of them, by their statements, they are polarizing and vitiating the atmosphere of the country. So I would like to tell the people of Karnataka from Delhi where I have come that please don't vitiate, let this atmosphere be vitiated. Karnataka has a composite culture. That is why Bengaluru or Karnataka is the most favored destination for businessmen, for investors throughout the world. Please don't polarize this atmosphere. And anyone, the BJP or even the Al-Qaeda, whosoever is trying to polarize this atmosphere is not only vitiating the atmosphere but also is also damaging the economy of Karnataka. So please do not polarize, please do not vitiate, and in most unequivocal terms we would condemn the statement of Al-Qaeda, because Al-Qaeda has no business whatsoever to say anything about our internal matters. We are a democratic country. We are strong enough to take care of our own things, our own problems. We'll solve it ourselves. And Al-Qaeda, a terrorist organization, has no business. So in the same vein, sir, the Karnataka IT minister has now just spoken, telling the minorities, do not underestimate us, don't think we are helpless. So what does this mean? What does this mean? Is he not doing the same what Al-Qaeda is doing? By uttering such words, is he not polarizing the same way as Al-Qaeda is doing? So what is the difference between these two? Except for one is taking extreme position for his religion, the other is taking extreme position for their religion. So this is what is polarization. So please, for God's sake, for Karnataka's sake, for composite culture of Karnataka's sake, please don't polarize or vitiate the atmosphere. It will not only kill the culture of Karnataka, it will kill the economy. It will further burden the state of affairs in Karnataka. It will cause unemployment. It will cause inflation further. A couple of right-wing groups, even supported by statements from ministers in the current cabinet, are demanding for ban on fruit merchants, and also now loudspeakers in Assam. Why they are saying so now? Why they are saying so now? Because they want to divert the attention from their failure. Because they want to divert the attention from their corruption, the 40% corruption charge on Karnataka.
Karnataka is a state which has highest level of corruption in the country. They want to divert the attention from price rise. They want to divert the attention from corruption. The former chief minister is under corruption charges. 2 of the ministers in Karnataka, they are under corruption charges. So they don't want people to ask them such questions on corruption, on unemployment, on price hikes. That is why they are taking up such issues. They are afraid of the recent success of the Congress party in by-elections and in the urban polls. That is why they are trying to divert the attention. And people of Karnataka, I am very sure, they understand, they are wise enough to see the evil design behind the BJP and RSS. So notices have been issued to mosques. Listen, all such things are happening just to polarize and vitiate the atmosphere. So with all these things happening now, do you think elections are just going to go on? I mean, we might just have it with Gujarat. They started all these issues now. I don't know. This is something which the government has to decide. I am not, at this juncture, I can say anything. But I think people of Karnataka should read behind all these things. The people who are right-wingers here, Al-Qaeda is right-winger somewhere else. So one right-winger is trying to help the other right-winger and the other right-winger is trying to help that right-winger. So both are right-wingers. They should understand that they are trying to polarize so that people somehow forget corruption, somehow forget inflation, somehow forget unemployment, which are the burning issues. Today we should have been talking about unemployment. We should have been talking about inflation. But instead of talking about such important issues which impact us on our day-to-day life, we are talking about hijab, about halal, about loudspeakers. So is this the kind of India, is this the kind of country which we aim for? This is the kind of narrative which is being setting in. How will the Congress counter it? We'll counter by raking up real issues which impacts common man. Today I have come all the way from Delhi to take up this issue only. In my agenda it was only the price hikes. We are having district-wise demonstration throughout the country on price hike. We are going to take up unemployment also. So all such things we are going to take to the people, but people also have to understand, and my request to media people, because you are the most intelligent people, you only carry forward such things. Please give enough and adequate and good space to all such real issues which confront the people of India. People seems to be not bothered about it. They are bothered. They will be bothered. It comes to their pocket. It comes to their stomach. It comes to their employment. It comes to the survival of the family. Are not these things important, more important than loudspeakers? How do you rate the backdrop of the last 4 or 5 elections to happen states? People are not potentially bothered about No, but in Karnataka we have been performing quite well. So they are in Karnataka we have done exceedingly well. The Congress party has done exceedingly well in Karnataka. This is why it is originating. Most of the things are originating from here, because in Karnataka the BJP is most scared. Mr. K.V. Thomas has defied AICC in attending CPM Congress. So what do you like to say? I don't know about the issue. I am not in charge of Kerala. ಸೊ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನೇನೋ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು. ಕೂಡಲೇ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಸಂದೇಶವನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿಯ. ತಲೆ ಕಿರಿತಾವ ತಲೆ. ಸರ್, ಈಗ ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಇಶ್ಯೂ ತರ್ತಾ ಇದಾವಲ್ಲ, ಈಗ ನೋಡಪ್ಪ, ರೈತರ ಬುಡಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ತರ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಅಜಯ್ ಮೆಕ್ಕನವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ. ಈಗ ಕೋಳಿ, ಕುರಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಸಾಕೋರು? ರೈತರೇ ಸಾಕೋರು. ಬೆಲೆ ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು? ಏನಾದ್ರು ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ದು, 100 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಈಗ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಜಾತ್ರೆಗಳು ಹಬ್ಬ ಆದ್ಮೇಲೆ 2ನೇ ವಾರ, 3ನೇ ವಾರ, 4ನೇ ವಾರ ಅಂತ ಹಬ್ಬಗಳಾಗ್ತದೆ. ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನೇನೋ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದು ಮಾರಿದ್ರು, ಯಾರು ಹೋದ್ರು, ಯಾವ ಜಾತಿ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಪಾಪ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಾವು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡ. ಮಾವು ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ತಂದದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ತೋಟಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಈಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದೇನು? ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಕೀಳ್ಬೇಕಾರೆ
ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಏನಾದ್ರು ಕೀಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸೊನೆ ಏನಾದ್ರು ಮಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಗಾಯ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಂಟು ಆ ಸೊನೆ ಹಂಗೆ ಯಾರು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಗ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಸೀಸನ್ ಈಗ ಪಾಪ ರೈತರಿಗೆ ಬದುಕೋತಾ ಇದ್ರು. ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಏನೋ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಬೆಳೆ ಬರೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ರೈತನ ಬದುಕಿಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈತನ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡು ಮೇಲೆ ರೈತನಿಗೆ ಈಗ ಗೊಬ್ಬರ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇರೆ ಆಯ್ತು, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಬೆಲೆ ಅದಕ್ಕೆ GST ಬೇರೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇವರು ರೈತನಿಗೆ ಸಾಯಿಸಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೈತನಿಗೆ ಬೆಲೆನ ದುಡ್ಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊರತು ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊರತು ಡಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಅರ್ಧನೂ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲು ಭಾಗ ಅವನು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ನ್ಯಾಣ ಕೊಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತದಕ್ಕೆ ಇವರು ತಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಂದೊಂದು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೋ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯುವಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದವರು ವಾಪಸ್ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಾಪಸ್ ಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಸರ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಮೊನ್ನೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೈರಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಸರ್, ಏನಾದ್ರು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಾಹಿತಿ